ఇండియాలో న్యూక్లియర్ పవర్ అంతగా బాగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వకపోవడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ అండ్ గవర్నమెంట్ మొనోపలి అనేది ఎక్కువ ఉండడం. ఎగ్జాక్ట్లీ దీన్నే తగ్గించి ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఎంట్రీ తీసుకురావడం కోసమే గవర్నమెంట్ లోక్సభలో శాంతి బిల్ ప్రజెంట్ చేసింది. సో వాట్ డస్ శాంతి స్టాండ్ ఫర్? శాంతి స్టాండ్స్ ఫర్ సస్టైనబుల్ హార్నెసింగ్ అండ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ for transforming India. Now, this bill is all about mainly opening up the nuclear sector in India for the civil purpose to the private players and limited entry for the foreign players through FDI. అయితే అసలు మనకి న్యూక్లియర్ పవర్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? Now we have wind energy కావచ్చు, solar energy కావచ్చు, and we are also like coming into tidal energy. ఇవన్నీ ట్యాప్ చేస్తున్నాం కదా. మరి మనకి ఎందుకు న్యూక్లియర్ పవర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి విండ్ ఎనర్జీ, సోలార్ పవర్ పరంగా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ, కొన్ని టైమ్స్లో మనకి ఎక్కువ పవర్ రాకపోవడం కానీ, ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోవడం కానీ ఉంటాయి. బట్ న్యూక్లియర్ పరంగా మనకి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ 24/7, అంటే 24/7 మనం ఆపరేట్ చేసినంత సేపు రియాక్టర్ది వీ కెన్ గెట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సెకండ్లీ, దిస్ nuclear power and nuclear power generation emits almost low carbon or almost near zero carbon emissions. ఆ రకంగా మనం నెట్ జీరో గోల్స్ బై 2070 అచీవ్ చేయడానికి మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. దాంతోపాటు థర్డ్ ఏంటంటే, నౌ వీఆర్ లైక్ అడ్వాన్సింగ్ సో మచ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సెంటర్స్ అండ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్. అండ్ ఈ ఏఐ డేటా సెంటర్స్కి కూడా సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఎక్కువ కావాలి. సో వీటన్నిటికీ మనకి పవర్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా పెరిగిపోతుంది. అండ్ we also are urbanizing very rapidly, which is increasing our energy demand. So for these reasons and the potential for the hydrogen production, so for all these reasons మనకి ఇండియాలో న్యూక్లియర్ పవర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అయితే ఇనీషియల్గా మనకి అసలు ఎందుకు ఈ యాక్ట్ నీడ్ ఎందుకు వచ్చింది? సి ఫర్ నౌ, అంటే ఇప్పటిదాకా ఇంతకుముందు బిల్ ప్రజెంట్ చేయక ముందు వరకు మనకి మెయిన్గా 2 యాక్ట్స్ ఉండేవి. One is Atomic Energy Act of 1962 and one more is Civil Liability for Nuclear Damage Act of 2010. ఇండియాలో న్యూక్లియర్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో మోస్ట్లీ కాదు, ఓన్లీ 2 యాక్ట్స్ మీద లైక్ బేసిస్ అయి ఉండేది. నౌ ఆల్సో ద న్యూక్లియర్ పవర్, నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా న్యూక్లియర్ పవర్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఓన్లీ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్ ఫర్ ఆబ్వియస్ రీజన్స్, సేఫ్టీ అండ్ మెనీ అదర్ రీజన్స్. అండ్ ఈ రకంగా చేయడం వల్ల దాంతోపాటు మనకి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇండియాలో ద లయబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ వాజ్ ఆన్ ది సప్లయర్స్. సో ఆల్ దీస్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్, ఫారెన్ ప్లేయర్స్, వీరందరూ కూడా మనకి ఈ సెక్టర్లోకి రావడానికి చాలా భయపడేవాళ్ళు ఎంట్రీ తీసుకోవడానికి. నౌ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్, దీనన్నిటి వల్ల కూడా ఏంటి, మన న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేది కెపాసిటీ మనము ఇప్పటిదాకా ఎక్స్పాండ్ అనేది చేసుకోలేకపోయాం. నౌ దిస్ బిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎయిమ్స్ టు లైక్ క్రియేట్ ఎ సింగిల్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఈ 2 యాక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండింటిని కూడా ఒక సింగిల్ దాంట్లో తీసుకొచ్చి దాంతో పాటు టు ఎనేబుల్ ద ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ సో దాట్ వీ కెన్ ఎక్స్పాండ్ అవర్ కెపాసిటీ అండ్ లైక్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద గ్రోత్. అంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఈ సెక్టర్ని గ్రో చేయడానికి మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు. సో ఇది ఇప్పటికి మనకి ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి లోక్సభలో మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. నౌ వాట్ ఆర్ ద కీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్? ఫస్ట్లీ, ప్రెసెంట్ మన కెపాసిటీ జస్ట్ 7 gigawatts ఉందన్నమాట with respect to nuclear. Now through this bill, with the introduction of this bill, we are planning to achieve 100 gigawatt nuclear capacity by 2047. Secondly, ఇందాక చెప్పినట్టుగా నేను ఏం చెప్పాను, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మనకి దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ 0 కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఉన్నాయి. దానివల్ల వీ కెన్ ఎన్ష్యూర్ క్లీన్, రిలయబుల్. నేను చెప్పాను కదా, రిన్యూవల్ పరంగా మనకి ఏంటంటే కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ, కొన్ని కండిషన్స్ మనం జనరేట్ చేయలేకపోవడం కానీ, అండ్ కొన్నిసార్లు లిమిటెడ్గా జనరేట్ చేయడం కానీ అవ్వచ్చు. బట్ హియర్ ద రిలయబుల్ అండ్ బేస్ లోడ్ సోర్స్, ఇది మనకి ప్రాపర్ రిలయబుల్ సోర్స్గా మనకి పనిచేస్తుంది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజింగ్ పొల్యూషన్, ఇంక్రీజింగ్ కార్బన్ ఎమిషన్స్, అండ్ టు అచీవ్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ ది నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ బై 2070, we have to reduce the dependence on the conventional energy sources. For instance, in this case, coal మీద మన డిపెండెన్సీ అనేది తగ్గించాలి. For that, nuclear power is one of the alternatives. Now, after that, ఎప్పుడైనా ప్రైవేట్ సెక్టర్ని తీసుకురావడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పర్పసెస్ ఈజ్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ గెటింగ్ ద న్యూ టెక్నాలజీ. ఎప్పుడైతే మనం ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్కి, డొమెస్టిక్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్కి అండ్ ఫారెన్ ప్లేయర్స్కి ఓపెన్ అప్ ద ఎకానమీ ఆన్ ఎనీ సెక్టర్, there is scope for getting new technology into it. And finally,
We can also diversify the what do you say, our energy sector. Now, this will be considered one of the biggest reforms because since independence, we have never allowed private players into the nuclear power sector. Now, ఈ న్యూ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఏం చేయగలుగుతారు ఈ పర్టికులర్ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతే? సి టు దే కెన్ సెటప్ ద న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్, అంటే వాళ్ళంతటి వాళ్ళు సొంతంగా న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ సెటప్ చేసుకోగలుగుతారు. న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా చేయగలుగుతారు. అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ తో పీపీపీ పార్ట్నర్షిప్ లో దే కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు జాయింట్ వెంచర్స్ విత్ ద గవర్నమెంట్, and they can actually operate the nuclear reactors and also decommission them at the same time. And they can import and export the nuclear equipment from foreign countries. ఇవన్నీ చేయడానికి కూడా ఎర్లియర్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ప్లేయర్స్ మాత్రమే అలౌడ్ ఉండేది. మరి గవర్నమెంట్ ఏమేమి పెట్టుకుంటుంది దీని పరంగా? సో ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, యురేనియం ఎన్రిచ్మెంట్ కావచ్చు, ఐసోటోప్ సపరేషన్ కావచ్చు, ఏదైతే న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ మనం యూజ్ చేసేస్తామో ఆ స్పెండ్ ఫ్యూయల్ రీప్రాసెసింగ్ కావచ్చు, హై రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు మనకి వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అది ప్రాపర్గా జరగకపోతే, if you're not able to dispose the nuclear waste properly, it can create a long-term effect like on the environment, surroundings, and also the people around there. And health paranga వాళ్ళకి చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావచ్చు. అండ్ ఆల్సో సెన్సిటివ్ స్ట్రాటజిక్ న్యూక్లియర్ యాక్టివిటీస్, ఏవైతే సెన్సిటివ్ థింగ్స్ విచ్ విల్ కాంప్రమైజ్ ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద కంట్రీ ఎట్ లార్జ్, సో ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ మాత్రం గవర్నమెంట్తో ఉంటాయి. బట్ ఇవన్నీ లైక్ సెటింగ్ అప్ ద పవర్ ప్లాంట్స్, ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద ఫ్యూయల్, ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ చేయొచ్చు. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎంట్రీ, అంటే ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఇంట్లో ఎంటర్ అవుతే మనకి ఏం బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి? ఫస్ట్లీ, మన కెపాసిటీ అనేది జస్ట్ ఇప్పుడు 7 GW ఉందని చెప్పాను ఆల్మోస్ట్. ఇది మనం ఫాస్టర్ స్కేల్లో ఇప్పటి వరకు గ్రో చేయలేకపోయాం. నౌ వన్స్ వీ అలౌ దిస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్స్, ఈ ఫాస్టర్ కెపాసిటీ అడిషన్ అనేది మనం చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో చేయొచ్చు. సెకండ్లీ, since we are allowing the private sector, now both private as well as the government public entities can enter into the public-private partnerships, which will ultimately ensure the growth of this sector. Thirdly, మనకి కొత్తగా స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ అని చెప్పి ఉన్నాయి. లైక్ దే ఆర్ లైక్ వెరీ న్యూ టెక్నాలజీ, అండ్ ఇండియాలో కూడా చాలా తక్కువగానే ఉన్నాయి. Now we can get the small modular nuclear reactors from the foreign countries also. Then India will align with the global nuclear liability norms. ఇనిషియల్ గా మనకి లయబిలిటీ నార్మ్స్ ఏదైతే ఉందో దాని పరంగా గ్యాప్ అనేది చాలా ఉండేది. ఈ లయబిలిటీ గ్యాప్ వలన ఆల్ ద ప్లేయర్స్ వాజ్ స్కేర్డ్, వాళ్ళు భయపడుతున్నారు, అంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ కేసులు అవుతాయి, వాళ్ళ మీద మళ్ళీ యాక్షన్ వస్తుంది అని చెప్పి. నౌ ఆల్ దిస్ లయబిలిటీ షిఫ్ట్స్ ఆన్ టు ద గవర్నమెంట్. నౌ ఈ మధ్యకాలంలో కూడా మనం డిఫెన్స్ పరంగా, వేరియస్ అదర్ సెక్టర్స్ పరంగా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రెడ్యూస్ ద ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్స్ అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బికమ్ సెల్ఫ్ రిలయంట్, అండ్ దట్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్. ఈ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అండ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ కి ఇట్ విల్ బూస్ట్ ద మేక్ ఇన్ ఇండియా అండ్ హైటెక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద న్యూక్లియర్ సెక్టర్. బట్ అన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా అని చెప్పంటే నో. ఎప్పుడైతే ఒక కొత్త ఇనిషియేటివ్ మనం తీసుకుంటామో, కొత్త సెక్టర్ని ఓపెన్ అప్ చేస్తామో, దేర్ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఛాలెంజెస్. అండ్ దీని పరంగా మనకు చాలా క్రిటిసిజం కూడా వచ్చింది. ఫస్ట్లీ, ఇప్పుడు ఈ రకంగా వీఆర్ గివింగ్ ద ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ కి ఎంట్రీ ఇస్తున్నప్పుడు more and more reactors will be set up. When more and more reactors will be set up, the safety comes into the picture. ఏదైనా చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగితే ద ఎఫెక్ట్ విచ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళని ఎంత ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో ఆ జనరేషన్స్ వరకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ సేఫ్టీ ఈస్ వన్ కన్సర్న్ విచ్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్. సెకండ్లీ, సేఫ్టీ ఓవర్సైట్ ఈస్ ఫర్ ద సేమ్ రీజన్ సేఫ్టీ ఓవర్సైట్ మస్ట్ బి స్ట్రాంగ్. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 10 to 15 years టు కమిషన్ ఏ పవర్ ప్లాంట్, న్యూక్లియర్ ప్లాంట్. సో ఈ 10 to 15 years వరకు కూడా గైడ్ లైన్స్ ని ప్రాపర్ గా చూసుకొని ఆ సేఫ్టీ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతుందా లేదా అనేది మనం చూడాలి. థర్డ్లీ, వెన్ సమ్ ఇష్యూ హ్యాపెన్స్, ద ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఎవరికైతే ఫస్ట్ గా కాన్సిక్వెన్స్ ఫేస్ చేస్తారో వాళ్ళ లోకల్ కమ్యూనిటీ అండ్ ద పీపుల్ లివింగ్ నియర్ బై. వీళ్ళ సేఫ్టీ అండ్ కమ్యూనిటీ కన్సర్న్స్ పరంగా కూడా వీ నీడ్ టు గెట్ సమ్ గైడ్ లైన్స్, అండ్ వాళ్ళకి ఏమాత్రం ప్రాబ్లం లేకుండా ఏమైనా ఇష్యూ జరిగినా కూడా వీ షుడ్ బి రెడీ టు టాకిల్ ఇట్. నౌ ఇంకొక ఇష్యూ మెయిన్ గా చెప్పేది, నౌ దట్ వీ హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ దిస్ లయబిలిటీ, ఏదైనా ఇష్యూ జరిగినప్పుడు ఆర్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దేర్ ఈస్ ఎ కన్సర్న్ దట్ పబ్లిక్ మనీ విల్ బి యూస్డ్ ఫర్ ఇట్, అండ్ ఈ రిస్క్ అంతా కూడా షిఫ్ట్ అంతా కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్స్ వెళ్తుంది రాదర్ దాన్ ద సప్లయర్స్ ఆర్ ద ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్. నౌ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్ టు ఇండియా? Firstly, as I said,
We haven't allowed any private players into the nuclear sector since the independence. 1947 నుంచి కూడా మనం ఏ players ని మనము allow చేయలేదు. Now this brings a major structural reform in the energy sector and particularly in the nuclear energy sector. And ఇప్పటి వరకు కూడా గవర్నమెంట్ మోనోపొలీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. Now without this ఈ మిక్స్డ్ మోడల్, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ లైక్ ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేయడం లాంటి ఒక మిక్స్డ్ మోడల్ ని మనం దీని ద్వారా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ మనం ఎంత రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అయినా there is always better to shift or expand our nuclear power also, because here, as I said, there is near zero emissions or very less carbon emissions. And మనకి రిలయబుల్ పవర్ సోర్స్ గా కంటిన్యూస్ గా పవర్ మనం జనరేట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. Just with solar energy, renewable energy and any other sources, we won't be able to achieve the net zero target of 2070. So ఈ రకమైన nuclear power sector or nuclear power or entry of private players into this nuclear sector, all these are very important for our long-term energy security, reducing the dependence on the coal, and also with respect to the global nuclear partnerships, because we need to be aligned with the standards globally. Now, what is the conclusion? See, this Shanti Bill 2025 brings a very historic change to the structure of this nuclear power and the generation, and it will balance the investment needs. See, government paranga, there is always a restriction. They can't spend the entire resources on one particular thing. Like, so we have something called as the opportunity cost. So they have to bear that cost. Whenever private sector comes into that, competitiveness increases, quality is perugutundi, and the better services are offered because of the competition between the players. So this will bring the quality and safety regulation and strategic control. Just oka monopoly ane lekunda, both public and private partnerships ద్వారా strategic control అనేది ఉంటుంది. But this success will depend on the robust regulation, which will ensure the safety for the generation and many other aspects. Then implementation shall be transparent, and as many reactors are going to come up and many places lo nuclear generation avutundi kabatti, public safety and public trust will also play a major role. So this is all you need to know about the Shanti Bill. For more such videos, please subscribe to the channel. Thank you.